Jayaji, it's such a pleasure to finally meet and talk to you. Thank you for giving me this opportunity. It's my pleasure. I have watched your political career over the years. It's been a very brave journey. More dramatic than any film script, hasn't it? It's been a tempestuous life and career. You've been through trials, triumphs, crises. How is it that you've never shown fear or anger or any other emotion? And I know you must have them. Yes, of course. I'm human like everyone else. I do experience emotions, and I wouldn't be normal if I didn't experience feelings of anger and other emotions. But when you are a leader, you learn to control your emotions. You learn not to show them openly. You have to. So is it necessary to appear tougher than one actually is to be accepted as a leader in this patriarchal world of politics? I've never consciously tried to appear tough. I suppose whatever I have done, my reactions or actions have made me appear tough. You always have this very serene, calm exterior. I want to know what lies behind it. I keep my emotions to myself. They are not for public display. I have never lost my temper in public. No. I've never wept in public. How do you manage to do that? I have a lot of willpower, a lot of self-control. But do you think politics has made you tougher? Of course, yes. I wasn't like this at all. We're not born tough. I don't think anyone is born tough. I think experiences shape you and life molds you as you go along. When I started out, I was very shy, terrified of meeting strangers. I'm a person who hates the very shy, terrified of meeting strangers. I'm a person who hates the limelight. Isn't that surprising? It's very surprising. I have been propelled by fate into two high-profile careers, both not of my choosing. But let's go back. Do you think your childhood has a bearing on your present life and your present personality? None at all. I was brought up in a very traditional way by my grandparents. I was born into a Tamil Brahmin family, an Iyengar family. And I was brought up in a typical orthodox way. Your father died when you were 2. Yes. And he had gambled away the family fortune? Not exactly gambled away, he was a gentleman of leisure. Okay. My grandfather, that is my paternal grandfather, was the palace surgeon in the court of the Maharaja of Mysore. And he had built up a great fortune. And if he had been alive, probably, my mother wouldn't have had to act in films, and neither would I. But my father squandered away the family fortune. So your mother was a widow at the age of 20? Yes. That's very hard. My mother was married when she was just 11 years old. And so she was a widow at the age of 20 with 2 children? Yes. And beautiful. She was a very beautiful lady. It's a very difficult position for a woman. Yes. At the age of 20. She had to go out and work to support you both, didn't she? Yes. She was working in the secretariat at Bangalore. And how did you subsequently enter films? I had an aunt, my mother's younger sister, who was a very bold and adventurous sort. She first became an air hostess. That was considered something very daring in those days. Very daring and adventurous in those days. And after that she became an actress. She entered films. So she came to live in Madras. Then she invited my mother to come and live with her. And mother thought it would give her an opportunity to put us in good schools, my brother and myself, here in Madras. So she came here actually to keep house for my aunt. Since my aunt was already working in films,
A number of producers and directors used to come home to see her. So they happened to see my mother. They were struck by her looks. So a mother received a number of film offers, and that's how she came to films. When you were in Bangalore, your mother was in Madras. Hi friends, have you seen the video? Jayalalitha Ammaவோட interview பார்த்தீங்களா? There is a listening skill. We can learn number of new words and how to make a sentence in beautifully from her interview. அவங்க இன்டர்வியூல இருந்து நம்ம சில புது வார்த்தைகள் கத்துக்கிட்டோம். அது ஒன் பை ஒன் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்களேன். It's been a tempestuous life. Tempestuous life அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா டெம்பஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? புயல், ஸ்டார்ம். அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்க்கையும் அவங்களோட அரசியல் வாழ்க்கையும் எப்படி இருந்ததுதான்? புயல் அடிச்ச மாதிரி இருந்ததுதான். Tempestuous life. And இன்டர்வியூ கேட்கிற லேடி அவங்க கேட்டிருந்தாங்க, you have been to trials, triumphs, crisis. You have been to, அதாவது நீங்க இருந்திருக்கீங்க. You have been to trials. Trialsனா என்ன? வழக்குகள். Triumphs, victory, அதாவது ஜெயிக்கிறது. Triumph, laurel, victory, win, அது எல்லாமே வெற்றி. ஸோ நீங்க வழக்குல இருந்திருக்கீங்க, வெற்றியில இருந்திருக்கீங்க, அண்ட் கிரைசிஸ், பிரச்சனைகளை இருந்திருக்கீங்க. ஸோ ஹாவ் பீன் அப்படின்னா இருந்திருக்கேன். ஐ ஹாவ் பீன் நான் இருந்திருக்கேன். ஐ ஆம் நான் இருக்கேன். ஐ வாஸ் நான் இருந்தேன். ஹாவ் பீன் நான் இருந்திருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த அம்மாட்ட கேட்டிருக்காங்க, ஜெயலலிதா அம்மாட்ட கேட்டிருக்காங்க, நீங்க இருந்திருக்கீங்க. யூ ஹாவ் பீன் டு ட்ரையல்ஸ், ட்ரையம்ஸ் அண்ட் கிரைசிஸ். நெக்ஸ்ட், patriarch world of politics. Patriarchal world of politics or patriarch world of politics. Patriarch அப்படின்னா என்னன்னா குடும்ப தலைவன். ஆக்சுவலா இந்தியாவோட கல்ச்சர் பிரகாரம் குடும்பத்துக்கு தலைவன் தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அரசியல்லையும் தலைவர்கள், அதாவது ஆண் தலைவர்கள் தான் மெயினா இருக்காங்க. லேடி லீடர் ரொம்ப கம்மி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேட்ரியார்கல் பொலிட்டிக்கல் வேர்ல்டுல நீங்க சக்சீட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், serene. She has seen serene face. ஜெயலலிதாவோட ஃபேஸ்ல serene பார்த்தாங்களாம். serene என்ன? ரொம்ப அமைதி, ஏகாந்தம், அந்த சாந்தம் பாங்களே, அதான் serene. நெக்ஸ்ட், ஜெயலலிதா சொன்னாங்க, I have never lost my temper in public and I have never wept in public. I have never lost my temper in public. Never lost, இழந்ததே இல்லை. இத கோபத்தை, அதாவது பொதுமக்கள் முன்னாடி நான் கோவப்பட்டதே இல்லை, பொதுமக்கள் முன்னாடி நான் அழுததே இல்லை. அவங்க இமோஷனை அவங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவாங்களாம். சரியான செல்ஃப் வில்லி, அதாவது வில் பவர் லேடி சொல்லுவாங்களே, டிட்டர்மைண்ட், கிரிட், இன்டாமிட்டபிள் ஸ்பிரிட், மன உறுதி உள்ள லேடி. ஐ ஹாவ் நெவர் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணதே இல்லை. இப்ப நான் பாம்பே போனதே இல்லை. I have never been to Mumbai. நான் மைசூர் போனதே இல்லை. I have never been to மைசூர். நான் பார்த்ததே இல்லை. I have never seen. நான் பொய் சொன்னதே இல்லை. I have never told lie. ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணினதே இல்லை அப்படிங்கும்போது have never யூஸ் பண்ணுவோம். பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். நான் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆனதே இல்லை. I have never failed in exams. நான் பார்த்து எழுதினதே இல்லை. நான் பார்த்து எழுதியதே இல்லை. I have never copied. நான் யாரையும் அடிச்சதே இல்லை. I have never beaten anyone. Next, then நம்ம சொல்லியிருக்காங்க, I am terrified of meeting strangers. I am terrified. நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். I am scared. I am panic. So இதெல்லாமே பயந்துக்கிறது. I am terrified of meeting strangers. புது ஆளுகளை. ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்னு என்ன? முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க. ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்னா பார்வையாளர்கள். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க. இங்கிலீஷ் there is an idiom, டாம், டிக் அண்ட் ஹாரி அப்படின்னா முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க, வர்றவங்க போறவங்க, யாரு வேணா வருவாங்க. அரசியல் வாழ்க்கையில் யாரு வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? அதான் டாம், டிக் அண்ட் ஹாரி. பட் இந்த கிளாஸ் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, I am terrified of meeting strangers. நெக்ஸ்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, I have been propelled by fate. I have been propelled by fate. Fate-na என்ன? தலைவிதி. Fate, destination, karma, kismet எல்லாமே சொல்லலாம். I have been propelled.
நான் துரத்தப்பட்டிருக்கிறேன். ஸோ propel அப்படின்னாலும் expel அப்படின்னாலும் oust அப்படின்னாலும் துரத்துறது. ஸோ அவங்களை விதி துரத்துச்சான். ஸோ எவ்வளோ பெரிய bold and beautiful lady, but whoever it is, மனுஷனா பிறந்தா எல்லாத்துக்குமே விதி விளையாடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் propelled by fate. நான் விதியால் துரத்தப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் பத்தி பேசும்போது she told I was brought up நான் வளர்த்தப்பட்டேன் by grandparents. அவங்க தாத்தா பாட்டி தான் வளர்த்துனாங்களாம். ஸோ ஐ வாஸ் born நான் பிறந்தேன், ஐ வாஸ் brought up நான் வளர்ந்தேன். ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்தது வளர்த்தப்பட்டேன், ஐ வாஸ் brought up. இன்னும் ஆர்த்தோடாக்ஸ் வே. வாட் இஸ் ஆர்த்தோடாக்ஸ்? அதாவது பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், அந்த பழமை ஆச்சாரம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் ஆர்த்தோடாக்ஸ் வே. பிகாஸ் he was born in a typical Brahmin Iyengar family. So mostly Brahmins used to be following culture. அந்த ட்ரேட்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. And while she was telling about her father, she told her father gambled away. What is gamble? சூதாடுதல், பணத்தை இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் அந்த பணத்தை வீணா செலவு பண்றதுக்கு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க, ஸ்குவாண்டர். ஸ்குவாண்டர் அப்படின்னா என்ன? வீணா பணத்தை செலவு பண்றது. அதே குடில் மீன்ஸ் டயத்தை வீணா செலவு பண்ணா, வெட்டிய டயத்தை போக்குனா குடில், வெட்டிய பணத்தை செலவு பண்ணா ஸ்குவாண்டர். பேட்டர்னல் கிராண்ட்ஃபாதர். எல்லாருக்குமே கிராண்ட்ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. அம்மாவோட அம்மா மேட்டர்னல் கிராண்ட் மதர், அம்மாவோட அப்பா மேட்டர்னல் கிராண்ட் ஃபாதர், அப்ப அப்பாவோட அப்பா பேட்டர்னல் கிராண்ட் ஃபாதர். அண்ட் கிரேட் ஃபார்ச்சூன். அவங்க தாத்தா அவங்களுக்கு கிரேட் ஃபார்ச்சூன் வச்சிருந்தாங்களாம். ஆக்சுவலா ஃபார்ச்சூன் மீன்ஸ் அதிர்ஷ்டம். பட் இந்த இடத்துல மிகுந்த செல்வம், கிரேட் ஃபார்ச்சூன், நல்ல அதிகமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ், செல்வாக்கும் இல்லையா, மிகுந்த செல்வத்தை வச்சிருந்தாங்க. பட் ஜெயலலிதா அம்மாவோட ஃபாதர் he squandered everything. If her grandfather had been alive, she wouldn't have to act in the movies. அவங்க படத்தில் நடிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. So this is the part 1. I am going to post another 5 parts. So keep watching. Stay focused. Let's see in the next video. Thank you.